Yeah. Okay, the number of rising deaths, who is to be blamed in this field? Is it the government, or is this the ladies who are working in Saudi Arabia, or is it the other side ambao ni, that is the agencies who are to be blamed in this field? But actually maneno ya kifo mimi hiyo I cannot comment anything. Allow me not to comment anything because everywhere hata hapa Kenya watu hukufa, but the only recommendation to the government to register all those who are crook agencies who are not following now the rules. Yeah. So kuna watu wanasema kwamba there is somehow kuna watu ambao wapati kufanya kazi zao exactly when it comes to these official like the government offices. Wewe personally watu wanasema kwamba the current Minister of Foreign Affairs that is Dr. Alfred Mutua amepata kulala kazini. You being an official at the government offices, do you think this is real or true? Actually, it is not real because even we don't deal with Alfred. Tuna deal na wale ambayo wako kwa ofisi. There's those people who have been employed by the government to do this work or in diaspora desk. So being part of the officials kwa government, what do you think happens ambayo ilipata prolong this process of kuleta mwili yake Kenya? It all depends in which circumstance mtu amekufa. Ikiwa kuna kesi inaweza take long. Because lazima government ifuatilia. If I can attest that, or you can go even confirm now, we had more than 900 registered agencies, but hata ukienda kwa NEA portal utapata now they are almost 500 and something. So most of the recruitment agencies has been deregistered because of me. So with me guys, it's one of the people ambao wanapata kufanya kazi ama one of the ASMAC officials ambaye leo mimi tumekutana naye hapa maeneo za Jomo Kenyatta International Airport. And guys, kuna hii question ambayo sometimes you guys wanted to know exactly what is really happening. With me here is Josephine ambaye amekuwa hapa, amekuwa kila saa watu wakipata shida zile za kama kuna mwili ambayo imepata kukwama, anakuja as one of the officials kusaidia familia. Personally mambo lakini mzuri sana. Josephine, kidogo tu ningetaka kujua exactly what is more of ASMAC. ASMAC nini in general? ASMAC, it is an association of skilled migrant agencies of Kenya. Ni shirika ambaye ama umbrella ambaye huwa ina cover ama ina regulate ama its members ni registered agencies in Kenya. Yeah. So Josephine, hivi jana I think today we have a burial of one of the people ambao pia walikuwa hapa within you are with the family kuleta mwili ya Lutezia Benta ambaye pia alipata kufariki Saudia. Wewe personally ilikuwaje hiyo jani ikakuwa successful? Because so most of this family wanahisi kwamba it is not always possible mtu akipata kufariki nje. How did you guys make it to come possible? I think immediately tukipata the distress huwa tunaifuatilia, and you know me personally, I normally travel even to Saudi Arabia to make sure that the process inaenda in a smooth way. Na it all depends in which way mtu travel nayo, and I think I'm all over now even in the social medias kuelimisha watu namna ya kusafiri. Ndio juu in the first place ukisafiri, did you follow the right procedures? If you did not follow the right procedure, at the end of the day utapata kuna shida. Lastly, leo hii umepatikana hapa maeneo za Jomo Kenyatta International Airport. Kuna watu wangependa kujua exactly what are you guys today, what are you currently doing at the Jomo Kenyatta International Airport? Actually today I was called on an emergency call by DCI. Kuna mwili ya msichana ilikuja, and then now the family could not do the clearance, so I had just come to help them. Yeah, do the clearance. Yeah. Kuna zile mwili ambazo personally zinapata kukawia sana. When you look at kuna mwili ambaye ni one of the ladies ambaye I think leo hii mwili wake utakuwa unafika Kenya, anajiita Kabibi Kahindi. Mwili wake umepata, alikufa that is last year on 20th December, but mwili wake umepata kufika, yani umekawia mpaka leo hii ndio mwili unapata kufika Kenya. You being part of the officials kwa government, what do you think happens ambayo ilipata kuprolong this process of kuleta mwili yake Kenya? It all depends in which circumstance mtu amekufa. Ikiwa kuna kesi inaweza take long because lazima government ifuatilie kiini. Yes, juu sisi tuko hapa tumeambiwa msichana ama kijana amekufa, na lazima government ifuate all the procedures na ifuatilie ili ihakikishe ya kuwa the cause of death. So at times it takes long, na also the people on the other side wakikataa ku comply, or the people here on Kenya on the side of Kenya wakikataa ku comply, it becomes now very difficult for the body to come or the process
kukua rahisi, but watu wakicomply actually huwa ina take very short time. Yeah. Saizi kuna mambo ambayo watu wanasema kwamba we have agencies ambazo ni mbaya, alafu watu wanasema zingine ni mzuri. Wewe personally sasa hivi unaweza sema agency gani ama ni mzuri ama agency gani ni mbaya? Actually what we normally do as an association, tunaambianga watu wakuje kwa association yetu ambayo ni ASMAC. We are in Longonot Place. Ukikuja pale 7th floor Longonot Place ulize ASMAC, utakuja na utaweza kupata orodha ama list ya wale agencies ambaye wako under our umbrella, na hao ni wale wamevetiwa na government na wamepatiwa stakabadhi. Huwa tunahakikisha ya kuwa all the agents wanafuata the code of conduct, na wakikataa there are some recommendations that we tunapatia government by the time of issuing of the license, wana canceliwa their licenses. And if I can attest that, or you can go even confirm now, we had more than 900 registered agencies, but hata ukienda kwa NEA portal utapata now they are almost 500 and something. So most of the recruitment agencies has been deregistered because of misconduct. Yeah. The last question, and I think this one is a bit difficult. We have seen that we have issues za watu kupata kufa. So far this year, how many cases have been recorded in your desk ya watu ambao wamepata kufariki maeneo za Saudia? Actually, we don't have more than 7 in our desk, and depending na wale wote ambayo wamesafiri, huwa inalingana kama you used the right way, ndio huwa tunajua, lakini kama kuna at the same time tuko na two associations, so siwezi kujua exactly ile namba ya watu ambao wamefariki kama hawaja kuwa wakipite, kama the members or the agents they are not our members. And at the same time there are some people who traveled with visit visa or sometimes the tourist visa, so it will be very hard for us as a association kujua, but those who pass through our system huwa tunafuatilia na tunajua. Okay, umesema kwamba personally watu ambao wamepata kufariki is not more than 7 I think the last time I was with you here tulikuwa na list ambayo ilikuwa na almost, I think if I'm not wrong, wakati mwili wa Josephine ulipata kufika hapa Kenya, you had another list a list that was almost having I think 4 or 5 ladies way personally, have you guys look for an way on how to prevent this number of rising cases of deaths? We are trying, and that's why we are giving now recommendation to the government to deregister all those who are crook agencies who are not following now the rules. Yeah. So kuna watu wanasema kwamba there is somehow kuna watu ambao wapati kufanya kazi zao exactly when it comes to these official like the government offices. Wewe personally watu wanasema kwamba the current Minister of Foreign Affairs that is Dr. Alfred Mutua amepata kulala kazini. You being an official at the government offices, do you think this is real or true? Actually it is not real, because even we don't deal with Alfred, tuna deal na wale ambao wako kwa ofisi. There's those people who have been employed by the government to do this work or in diaspora desk. So it all depends on now who is giving information. So if you delay in giving them information, they will not have anything to do. But if you give them information in time and you give them the correct information, it becomes easier even for us to do the follow-up. Yeah. Okay, the number of rising deaths, who is to be blamed in this field? Is it the government, or is this the ladies who are working in Saudi Arabia, or is it the other side ambao that is the agencies who are to be blamed in this field? But actually maneno ya kifo, mimi hiyo I cannot comment anything. Allow me not to comment anything, because everywhere hata hapa Kenya watu hukufa, but the only thing that we normally ile kitu ambayo huwa tunafuatilia ni kama if there is any distress case, wakati huu msichana ama wakati huu kijana alipata this distress, did the agent did what they are supposed to do? Walifuata mikakati ambayo imewekwa na serikali? Walimsaidia? So that's the negligence. That is now where we come in. Do we make sure that our people now the agents wanafuata sheria ambazo zimewekwa na serikali na wanasaidia watu wetu wakiwa kule.
Lakini sasa upande wa kama ni kifo ama anything, so now it is only now the government that can tell us, because now you see now this is between government and government, and the work of government, I think it is to safeguard the citizen. Want to make sure that whenever they are traveling, it is safe to work. So wakiona sio safe, they are supposed to stop. Okay, what is the last message do you have for the government or our ladies ambao bado wanaendelea kufanya kazi, and also the other agencies ambazo wako under wewe as ASMAC, and also wale ambao wako under kupea? Mimi vile nitaambia agencies, let us do the right thing, because at the end of the day we are dealing with human. That is what my campaign always, my slogan is, we are dealing with human beings, and our service is to man and God. So whenever we are doing this business or this work, tuache kuangalia pesa, tuangalie ni mtoto kama yule wangu ama yule wako. Msaidie, akilia kuwa pale umsaidie. And the government mnafanya vizuri sana kutuvet na kutupatia license. Na tukiwapatia recommendation kindly, tukiwapatia recommendations za cancel license, kindly do that, help us, because at the end of the day you cannot issue a driving license to a careless driver, because automatically he will go and cause accident na itaua watu. So, and our girls and our boys, yes, kuna uhaba wa kazi, but msikimbie kuenda na agencies ambazo hazijasajiliwa na serikali. Make sure that you go nowadays, kila kitu iko mkononi. Enda kwa Google, angalia hiyo agency ambayo inakupeleka kama ni legit. Angalia kama iko na stakabadhi imesajiliwa na National Employment Authority, kama imepatiwa stakabadhi zote. Jua wewe mzazi, wakati mtoto anaenda na agents gani. Jua kama ako na contract, akuachie contract. Yes. Okay. Na kuachia contract, ndio kukiwa na shida utaweza kuweza kufuata ile agent ambayo ilipeleka mtoto wako. Wewe na wewe kijana ama msichana, hiyo contract yako, hata kama mnasemanga labda zikienda on the other side mnanyang'anywa. Technology ya kusave documents, it is very easy. Piga picha, save kwa Google, ama tumia hata mtu na WhatsApp, so that kesho kukiwa na shida, hata kama ni mzazi, hata kama yule mtu mwingine, it will be very easy to trace you. At the same time, fuata all the procedures na sheria ambazo zimewekwa. Kama ni wasichana tunaambiwa tuende shule na serikali, hakikisha umepelekwa shule. Kama ni maswali, ridhika kabla ya kuchukua hatua ya kuenda kufanya kazi kule nje. Na ukifika kule nje, pia usifuate waharibu ambaye wanakuja wanakudanganya muende nje, ama muende mkafanye kazi kinyume na ile ulienda kufanya. Ukifika pia kule ukipata ile kazi sio ile ambayo ulikuwa umeenda kufanya, hakikisha ya kuwa umejulisha hata mzazi ama umejulisha hata agents, ndio at least tuweze kukufuatilia. Manake zile kesi zote sisi huwa tunafuata, hata kama ile tunafuata hata saa hizi sio zetu, haziko kwa mikononi wetu, but as long as wewe ni Mkenya lazima usaidike. Okay, so apparently Madam Josephine, we know that you are also one of the people ambao anapata kumanage, like you have an agency, you are running an agency, but what I think is amazing ni kwamba I have not seen you exactly kwamba you guys, there is a certain lady ambaye anaku accuse that you are not exactly unawasaidia wakiwa kwenye shida, and I have not yet seen this so far. Wewe kama an agent also, how many girls have you like umepeleka maeneo za Saudia ama other countries kwa minajili ya kazi tu? Ni wengi sana na siwezi hata wataja. Not unless niende nirudi kwa books, because I've been in this industry for more than 10 years. So you can imagine 10 years. It is a lot of people that we've taken out there. But the only thing, hata wasichana, before they go to social media, we normally tell them to report to us. Because at the end of the day, wakienda kwa TikTok ama kwa social media, hiyo kitu haitawasaidia. So inakuwa ni shida. Fuata agents na sisi agents tukusaidie. So the secret is about now, mnakuwa friendly, because na unakuwa always alert in case of emergency. Na si kusema ati huwa hawaendi na wanapata shida, wanapatanga, because they are not dealing with angels, wanaenda bado kufanya kazi na binadamu. So what we normally do, tunajaribu sana kabla haijaenda to extreme kuona tumesaidia yule ambaye ako na shida.
Okay, thank you Madam Josephine for your time, and I hope wale watu ambao wapata kusikiza, like everybody is taking keen of exactly what you have spoken of, and I think thank you for always standing with the families wherever they need you and also when they have an issue. Thank you.